For a month, we've been tightening the noose around the last escaping Krauts as we roll towards Paris. But like a cornered rattler, you can bet they got one last strike. If we're gonna make our mark, we gotta be ready for anything. Like teaming up with the SOE, British Special Forces. Something big's happening. Gotta be. Davis is here. We received intelligence from the Resistance about a German train carrying V2 rockets for an attack on Paris, refueling near Argenton. That gives us just enough time to move our team into position. It must be stopped. You proved yourselves in Marigny, which is why you'll get the opportunity and the privilege. Thank you, sir, but it seems like a job for more than one platoon. That's why I'm teaming you up with the SOE. Looks like you two caught a bit of it. Don't worry, Lieutenant. We saved some for you. Agents Vivian and Crowley will lead the operation. They've been working with the Resistance for months and know the terrain well. We'll defer to them. We heard about Marigny. Impressive. I can't take all the credit. Just doing our job. And a fine job it was, but a warm-up, I'm afraid. Look, this is no ordinary German supply train. It's a fortress on wheels. Our liaison in the Resistance, Rousseau, will provide support if possible, but attacks on their network could mean we're on our own. The fate of Paris is in your hands. Reminds me of the time we parachuted into Vercors. Ambushed that Gestapo patrol. You're just an old romantic. All right, there's our target. You gotta give those Krauts some credit. Train's right on time. Biggest train I've ever seen. Thickest armor, too. It's a Panzerzug. Those V2s have a range of 200 miles. More than enough to hit Paris. We can't let it reach the launch site. Enemy movement up ahead. All right, Vivian, I'll take them out. Turner, that'll be your signal to advance. Daniels, since you and Zussman were so gung-ho at Marigny, you'll provide them with fire support. Come on, all right, let's go. Everyone stay low. Surprise! Pressure's on. Take out the sniper. Use your knife, Daniels. Well done, Daniels. Now the officer. On you go. Shoot the officer. Turner, take a few men and go round the house. Daniels, stay with Crowley. Keep moving. Shh. Careful. Well done. Let's move. Sniper is yours, Daniels. Stay low and advance slowly.
Shit! Stay low and advance slowly. Shit! Come on, we can't let him get away! Stay low and advance slowly.
We've been spotted! Lobbing a smoke grenade! Storing up! We gotta move! Enemies at the post office! Move, fellas! Don't fall! Flanking left! Change of plan! We've been spotted! Storing up! We gotta move! Enemies at the post office! Move, fellas! Flanking left! We need to get off to the train! Toss it out a grenade! Shit! Enemies ahead! Fire! We'll never make it! I need more ammo, sir! Get to the train! Charlie, train's leaving! Come on, we can't let him get away! I got you! Hang in there, buddy! Over here! Catch! It's firing from the east! Got extra smoke! Grenade! Near the post office! Cut through the post office! Gotta reload! Pass him, quick! Coming at you! Daniels, I got ammo! The train's getting away! Daniels, get the... Daniels, open the door! Change of plan! We've been spotted! Lobbing a smoke! Get your ammo, Daniels! Storing up! Somebody help me! Gotta move! Enemies at the post Be office! all right! Change of plan! We've been spotted! Storing up! Gotta move! Enemies at the post office! Got you covered! Moving in! Move, fellas! Somebody help me! Flanking left! We need to get off to the train! Please help me! Enemies ahead! Fire! We'll never make it! There's still time! All right, everyone, Lobbing a grenade! Change of plan! We've been spotted! Smoke grenade! Storing up! We gotta move! Enemies at the post office! Move, fellas! Flanking left! We need to get off to the train! Gonna be all right! I'm taking the shot. Shit! Enemies ahead! Fire! We'll never make it!
There's still time! Hang in there, buddy! Grenade smokes over here, the Kuba wagon! Alright, everyone, get to the train! Charlie, train's leaving! Come on, we can't let it get away! First aid kit's ready! Catch! Throw the smoke! Grenade! He's down! Press forward! Enemy movement ahead! Near the post office! Grenade out! Cut through the post office! Daniels, get the door! Look out! Shit! Daniels, get up! Everyone in the Jeep, now! We need to stop that train! Let's go! Let's go! Hold on! Shit! Look out! Off the tracks! Trees are coming down! Hang on! Can you see it? There it is! Hit the gas! We're gonna lose it! Look! Working on it! It's getting away! Right turn ahead! We're losing it! Punch it! Faster! I should have drove! Now's your chance! Take the wheel! Shit! Line them up! Try to hit them! Keep steady! They're throwing grenades! Tank! We gotta get to the front of the train! Keep firing! Up up! Inside the train car! More coming up! MG! We're getting tore up! Get us out of here! They can't hit us if we get in close! Grenade! I got it! Fuck! Ah! Jeep's coming apart! Jump! Shit!
coming! Hang on! Holy shit. Did that just happen? Can't believe we made it. That's one for the books. I hope Styles had his camera. Pearson might even get off our asses for 5 damn minutes. Look out! Follow me. I'll take you to your platoon. I'm sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. Daniel, first aid kit ready for you! Send it this way! Here! On the train car! Here they come! Straight ahead! Throw the grenade! First aid kit's ready! Could use some help! Fire in! To the northwest! He's breaking from cover! Straight ahead!
could use some help! Here you go! Let's go! Move up! Move up! Looks like they're up ahead. Your platoon is through here. I believe these men belong to you. I see you've met Rousseau. She's with the Marquis, French resistance. She killed a crowd that was gunning for us. You could at least try to capture and interrogate them first. There would be more trouble than they're worth. I thought we lost you. Looks like you did some damage. The train was supposed to be stopped, not destroyed. Yeah, I'm sorry that things didn't go exactly as planned, but on the bright side, we've just alerted every goddamn German outpost in the whole area, so we gotta get moving. Come on. Not until we finish the mission. Isn't that right, Major? We'll need your help in securing Don't know intelligence how, from but the Zuss and I wreckage. survived wrecking that train long enough to find ourselves rendezvousing with a tough French gal. Goes by Rousseau. She's a member of the Resistance, and if you can believe it, she made us paw through the wreckage for some papers. She needed them for a mission in Paris, and she had a job for us too. By blowing up that train, we bought Paris more time. Now the Resistance is going to use the papers we secured to infiltrate a Nazi stronghold in the city. Sign me up. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the Resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. Came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the Wolves' Den. See you there.
you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go over it again. Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Now remember, your contact's name is Fisher. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Sicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was sich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen... Die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Solange den Kopf abschlagen, damit der Körper stirbt. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Muss ja neu sein. Man kann ja über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im 2. Stock. Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen.
muss ja neu sein. Tut mir leid, Freunde. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Tut mir leid, aber Sie haben das falsch ausgeführt. Man kann ja über Paris sagen. Sie muss ja neu sein. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Vielleicht schummelt er. Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Das liegt nur daran, dass wir nicht genug Geld oder Macht haben, um sie zu entwickeln. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im 1. Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Herr Schnepel. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Das ist seit einer ganzen Weile der erste. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie.
Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Aber es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Ja, er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe im vergangenen Jahr nur 5 übersetzt. We must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the 3rd floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Tut mir leid, aber Sie haben das falsch ausgefüllt. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. As you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious.
not sure what I will miss more. Savoring this sweet flesh, or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrades. This is for my son. Is for me. Vive la résistance. Geht es Ihnen gut? Sie beide kommen mit mir. Jawohl. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnappt den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Der Zutritt ist gesperrt. Gehen Sie. Warum sind Sie noch hier? Gehen Sie! Was soll die Aufregung? Wir müssen hier mehr Truppen stationieren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken In der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet.
a hand? We need to get to the north gate and plant the charge. Come on, Russo. Come on, Russo. We need to get to the gate. Stop the charge. A hand. We need to get to the north gate and plant the charge. Thank you. I'm going to join your fight now. Come on, Russo. We need to get to the gate. Let's get to that gate! Get to the gate! Start the charge! I'll cover you! Just one more. Was war das? Just one more.
Thank you. I'll be here if you run into trouble. Too far away. Ist da jemand? Too easy. Wir werden angegriffen! Let's head to the south gate and plant the last charge. I'll cover you. Now it's up to you and your team, Daniels. Something's wrong. We should go now. Now hold your fire. Get ready. Let him have it! Go, fellas. Better hurry! Guys won't go down without a fight!
Hang in there, buddy. Stay low! Watch for muzzle flashes! Get me cover! Damn it! Find your target! Throwing a grenade! Toss it a smoke!